For example, Indonesia is predicted to be a modern country in 2025. And you say, what? Oh my God, I hope it will become true. I hope our dream will become true. Indonesia akan menjadi negara yang modern pada tahun 2025. Mudah-mudahan. Amin. Hi friends, nice to see you again in our English special program Fun with English with me, Fahmi Sofyan. Fun but serious English program. Ya, kita ketemu lagi ya. Hari ini I will discuss something that I will take it from my book. Aku ambil lagi dari buku yang ini, Conversation and Correspondence in Business English. Ada semua di Gramedia, Gunung Agung. Teman-teman yang berminat bisa membelinya di sana ya. And hari ini aku bahas unit berapakah ya? Unit 18, unit 18, giving a presentation. Nah, teman-teman tahu dong ya, giving a presentation itu apa? Memberikan presentasi. Yang pertama aku akan kasih tips 4 hal yang teman-teman perlu ketahui if we give a presentation. Teman-teman bisa lihat nanti di sini. Number 1. Why we give a presentation? Kenapa sih kita memberikan presentasi? Apakah untuk lulus ujian untuk anak SMA atau college students? Ataukah teman-teman sudah mau ujian S2, S3? Biasanya itu kan pasti presentasi ya. Atau if you have already work, teman-teman ingat, biasa menjual produk. Menjual produk itu pasti giving a presentation tentunya ya teman-teman. Dan kemudian, oh, maybe you want to be a presenter on TV. Pastinya, you must give a presentation. Number 2, how long will you give a presentation? Berapa lama sih teman-teman memberikan presentasi? Ingat, time is money. Jadi harus straight to the point. Tidak lengthy, tidak bertele-tele. Jadi tidak membosankan. Number 3, who is the audience? Tentunya beda ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingin memberikan presentasi untuk menjual permen ke anak-anak, tentunya teman-teman bilang, "Hi children, hi. Ya, I'm here, dad is here." Atau anak perempuan, "Mom is here." Tentunya demikian ya untuk children ya. Untuk teenagers, boys and girls. Nah, maybe like that ya. Women and men, pasti beda ngasih presentationnya. Kepada women, ibu-ibu, mungkin Anda bikin dulu mungkin apa ya, tentang gosip. I don't know ya. Hi, mother, ya, bunda, how are you? Have you finished cooking today? What do you cook? Ya, misalnya demikian. Nah, untuk teman, especially if you have to give a presentation to the managers, directors, pasti harus lebih serious. Ya, itu 4 tip yang pertama. Nah, sekarang bagaimana membuka presentasi? Ya, giving opening lah kali ya di sini ya, opening ya. Presentation, teman-teman bisa menggunakan a surprising fact, fakta yang mengejutkan. For example, Indonesia is predicted to be a modern country in 2025. And you say, what? Oh my God, I hope it will become true. I hope our dream will become true. Indonesia akan menjadi negara yang modern pada tahun 2025. Mudah-mudahan. Amin. And then number 2, Anda teman-teman juga bisa menggunakan question. Bisa. For example, will we become free from COVID-19 pandemic soon? Akankah kita menjadi bebas dari pandemi COVID-19 segera? Bisa ya teman-teman menanyakan itu di awal presentasi. Nah, aku kasih tip yang kedua nih. 3 hal lagi. If we want to start a presentation, ada 3 hal lagi nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Di mana sih? Pokoknya di screen lah ya. Yang pertama, greeting the audience. Aku kasih frase-frasenya ya. Good morning, good afternoon, good evening kalau malam-malam. Hello everyone, thank you for coming to my presentation. Welcome to this seminar. Number 2, introducing yourself atau introducing someone. Memperkenalkan diri kamu sendiri atau memperkenalkan orang lain. Ya, let me introduce myself. I'm Fahmi Sofyan from Harko. I would like to introduce myself, and also I want to introduce my friend. My name is Fahmi Sofyan, and this is the director of Nasre, Mr. Julian, and this is the director of Indosat, Mr. Anto. Ya, bisa memperkenalkan diri Anda sendiri dan orang lain. Nah, yang ketiga ini juga penting teman-teman.
Ya, giving the purpose. Jadi yang pertama greeting the audience, yang kedua introducing yourself atau introducing the other people, and nomor tiga adalah giving the purpose. Jadi audience tahu apa sih yang akan diberikan purpose-nya. Misalnya, today I'm going to talk about deforestation. Ya, after COVID-19 pandemic, I would like to discuss about the insurance advantage of using this product. Pokoknya teman-teman jelaskan apa tujuan presentasi ini. Mungkin demikian hal-hal yang penting sebagai pembukaan. Setelah ini kita akan dengarkan suatu introduction, memberikan presentasi. Dengarkan dulu. Setelah itu kita akan bahas. Contoh-contoh introduction. 1. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Jakarta Tour Summit meeting. I'm Siska from Jakarta Tourist Agency. As you know, Jakarta is the capital city of Indonesia that has many interesting tourist areas. Visit Taman Mini Indonesia Indah and you can see the miniature of Indonesia from the skylift. Friends, after you have already heard the first listening tadi kan, dengarkan ya, sudah didengar. Nah, aku akan bahas. Yang pertama-tama katakan adalah good morning. Ya, good morning ladies and gentlemen. Setelah jam 12, good afternoon. Kalau malam, good evening. Ya, bisa aja kan. Dia bikin presentasi jam 7. Ya, good morning, good afternoon, good evening ladies and gentlemen. Very formal. Welcome to, selamat datang di, welcome to Jakarta Tour Summit Meeting. Dia sebutkan namanya, I am Siska, I am Natasha, I am siapa. Anda sebut ya nama Anda, jangan lupa dari mana. Tadi dia sebut adalah from Jakarta Tourist Agency. Nah, kemudian welcome to Jakarta apalah ya disebutkan. Oke. Kemudian as you know, dia bilang, nah terangkan. Jakarta as the capital city of Indonesia has many interesting places to visit. One of them is Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah is the miniature of Indonesia from all provinces in Indonesia. So if you go there, you can go to enjoy the skylift. Ya, kita bisa melihat pulau-pulau Indonesia secara mini. Pokoknya is very interesting. Demikian teman-teman, bagaimana introduction dari giving a presentation. 2. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Jakarta Design Center, Jakarta. Let me introduce myself. I'm Hafiz, and I'm the finance manager of Unilever. This is Suharsono from General Affairs, who will show you the techniques of maintaining the machines. And this is Agung, the production general manager. He will show you around the factory. He is in charge of handling the machines. Okay, now the next one. Ya, tadi disebutkan good morning ladies and gentlemen. Welcome to Jakarta Design Center, Jakarta. Let me introduce myself. Dia bilang, I am Hafiz. Yang dia sebutkan siapa jabatan dia. I am the finance manager of Unilever. This is Suharsono from General Affairs, bagian umum, who will show you the techniques of maintaining the machines. And this is Agung, disebutkan ya. Ya, this is Agung, the production general manager. He will show you around the factory. He is in charge of handling the machines. Demikian ya, listening yang kedua. Ya, bagaimana to introduce ya, introduction mungkin ya awal-awal dari giving a presentation. Demikian teman-teman. Friends, now let me continue. After this, we will discuss about organizing what we want to say. Jadi kita harus mengatur ya apa yang ingin kita katakan ya. As a presenter kita harus jelas arahnya kemana. Teman-teman, di sini ada some expression that we need to know.
For example, I will start the contract. Saya akan mulai dengan kontrak. After that, about annual leave. Mungkin yang lain. Firstly, about appraisal. Pertama-tama tentang penaksiran. Secondly, about contract. Yang kedua, tentang contract. Yang berikutnya, to say, how long we will speak for. Ya, expressionnya. I'm going to speak for about 15 minutes. My presentation will take 10 minutes. Mungkin yang berikutnya C kali ya. Tadi yang A, B, sekarang yang C. To say when we will answer questions. Untuk mengatakan kapan kita akan menjawab pertanyaan. Please feel free to ask questions anytime. Please interrupt me at any stage. Demikian teman-teman. Ya. And the last, to refer to other parts of the talk. As I have just said, sebagaimana yang telah saya katakan. Moving on to the advantages of the product. Pindah ke keuntungan produk. I will speak about insurance in a moment. Saya akan membicarakan tentang asuransi setelah ini. Let's go on to the next discussion. Ayo lanjut ke pembahasan berikutnya. After this, you will listen to the next listening. Anda dengarkan, and saya akan bahas selanjutnya. Yang terakhir. Organizing what we want to say. Contoh. I have divided my presentation into 3 parts. Firstly, I'll talk about the advantages of TV for us. We can get a lot of information we need for our daily life. Secondly, I'll talk about the disadvantages of TV for children. And finally, I will talk about the efforts to reduce the bad effects of TV. I'm going to speak for about 15 minutes. I'd be grateful if any questions could be left until the end. Okay, let's get started. Tadi dikatakan adalah I have divided my presentation into 3 parts. Saya telah membagi presentasi saya menjadi 3 bagian. Ini penting ya disebutkan. Firstly, yang pertama, I will talk about the advantages of TV for us. We can get a lot of information we need for our daily life. Jadi, apa keuntungannya? Ya, kita dapat banyak hal-hal yang menyenangkan untuk our daily life. Secondly, I will talk about the disadvantages of TV for children. Ya, apa sih kerugiannya TV untuk anak-anak? Ya, Anda sebutkan. Because of TV, children like to watch TV all the time. They really like to see cartoon on TV. Ya, jadi firstly, secondly, nah, and finally, I will talk about the efforts to reduce the bad effects of TV. Ya, saya akan bicara tentang cara menghilangkan bad effects dari TV tersebut. Jadi harus jelas. Yang pertama, firstly apa? Secondly, finally, demikian. I'm going to speak for about 15 minutes. I'd be grateful if any questions could be left until the end. Okay, let's get started. Ayo kita mulai. Demikian teman-teman, ya. Pembukaan sampai kira-kira sampai kurang lebih sebelum kita membahas inti dari presentasi tersebut. Mudah-mudahan cukup jelas. Friends, we have already discussed a lot about giving a presentation. Mudah-mudahan hal ini berguna untuk teman-teman semua. Bisa dipelajari lagi nanti, ya. Bagaimana membukanya. Kita baru ini mungkin giving a presentation, aku mungkin katakan adalah part 1. Nanti kita lanjutkan ya, bagaimana menjelaskannya, bagaimana mengakhiri presentasi. I hope you get something from what we have already discussed today. Tapi kalau masih ada ingin bertanya kepada saya, if you want to join in-house training program atau ingin beli buku saya di Gramedia, bisa lihat di Google juga. Silakan hubungi saya di 0815-9922-927. Aku Fahmi Sofyan, terima kasih sudah ikutan program ini sampai akhir. I'll see you again in another program. Bye-bye.
Thank you for watching the video. Don't forget to comment, like, and subscribe.